Приветствуем всех. Ну что ж, у нас даже задание прочитать почту. Приглашение леди Эшбери. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно, и я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привана начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают эконов. Мне казалось, что их все-таки не так много, что прям можно было активно несколько ночей подряд их убивать. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно вас видеть. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения блокпосты. Ваш друг, леди Эшбери. Я так понимаю, особняк в оставшемся районе, в Вест-Энде, если я правильно помню. Так, кстати, мы не можем улучшить наше оружие. О, можно улучшить исследовать. Я где-то потерял рецепт выносливости. Крови. Интересный вариант. Так, пила. Нет, вообще нигде нет никаких рукояток. Сейчас заглянем к торговцу местному. Может, у него что-то есть. Одно радует, я примерно помню, где находятся ворота в лечебницу. Так, и где он? Опять снаружи, что ли, гуляет? Да. Good evening, Milt. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Вот честно, вот эту фразу могли сделать просто разовой. Так, вот хороший рукоять, нам она потребуется. Спусковой механизм не факт, что нужен. Так что мы можем отдать. Не та кнопочка. Забавно, кстати, но удержание не позволяет просто промотать нужное количество. Приходится нажимать каждый раз. Хорошо. Оп, стоп. Good evening, Milt. Good evening. I'd like to... Wise choice. Вот каждый раз. Просто не хочется пропускать, чтобы не ломать уж атмосферу окончательно. Но приходится. Кстати, может все-таки испытать оружие? Ну как, не придется, потому что враги становятся все сильнее и сильнее. Раз уж открыл. Нет. Это еще не Вест-Энд. Так, сейчас посмотрим. Если там нет охотников, или, по крайней мере, их можно обойти, все еще сходим до торговца. Не понимаю, зачем столько врагов надо было вводить? Потому что я бы не возражал, если бы они именно исполняли роль патрулей. То есть не трогали нас, пока мы как-то не скомпрометируем себя. Ну, нет, достаточно подойти и все. Это при том, что они спокойно могут ходить буквально со скальным за стенкой и никого из них не тронуть. О, прекрасно. Зато здесь их нет. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away! Whoever you are! This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion! But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary! I have known your pain, child.
Do not succumb to. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Разве мы здесь не были? Я их вижу визуально. Почему нельзя было расширить чутье чуть дальше? Видите, какие прочные. Как бы меня сейчас не отправили на перерождение. Получилось. А чего он ждал до этого? Я, конечно, ничего не понял. Устойчивость, конечно. Что определенно мимо двигался. Обидно, что он даже толкнуть не может, когда перемещается. Нет, скорее всего, мы здесь уже были. Так что эти места знакомые. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Что они там еще между собой борются? Ну, в смысле, сражаются с обычным противником. Ау, а это наш коллега. Ай, ты чего? Ладно, по всей видимости, он тоже слетел с катушек. И захотел помочь сородичу. Спокойно. Если ты покончил с охотником, да, отстань так не. Ничего себе. Ого.
Ты опасен для окружающих. You Londoners are no match for me. Если честно, я ожидал, что с него будет что-то более экзотическое. Ну, по крайней мере, сюда не заглядали. Так что можно немножко полюбоваться видами. So this is where she lives. What a splendid house. А где же слуги? Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Why do you continue to mock me? Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Так, правда, вот не совсем тот момент. Если Вера нас с ним условили держать, то таки действительно достаточно укуса, чтобы кто-то обратился в вампира. С другой стороны, доктор сказал, что кто-то другой обратил, а не он сам. Да и, как мы видели, способности Мэри отличались от тех, которые есть у нашего героя.
конечно, если не ясно. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Да, еще кто объяснил, почему кровь, которая сделала ее такой сильной, сделала нас такими сильными, из-за чего она сорвала как грелку. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. А у термина есть одна логика. То есть древние, ужасно сильные вампиры, которых боятся даже другие вампиры, во множественном числе погибали от рук стражи Привена. От рук стражей, которые даже мы, неоперившиеся птенцы, можем все же худо-бедно уничтожать. Это как? I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Какая печаль. Но если они торговцы, то по идее у них должны быть средства, как бы сказать, взять наемников, сказать, что они избавляются от бандитов, разбойников, конкурентов, ну, назвав соответствующими титулами стражи Привена. И никаких вопросов не будет. Да даже если бы наемникам, наверное, определенным, точнее, из наемников сказать, что надо просто уничтожить кого-то, они вполне могли бы согласиться. В конце концов, сейчас время после войны достаточно темное. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help?
since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Ясненько. Ну, в принципе, логично, если в Аскалоне состоят исключительно древние ребята. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Легче сказать. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Вот интересный момент. Доктор говорит, что они ему всегда мешали. Он с ними, именно агрессивно пересекся только один раз. И то исключительно по той причине, что у них возник локальный конфликт интересов, и сам Фергал, как его здесь назвали, немножечко вышел из-под контроля. С чего бы вдруг доктор Рио на них так злится, мне не ясно. Но эта фраза, что он им подходит, вполне может означать, что они рассматривают вероятность взять на роль палача именно нашего героя. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Хотя, наверное, насчет палача я преувеличил. Возможно, просто исполнителя, на которого можно повесить несколько грязных дел. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Раз пророчеств несколько лет, так что у него, значит, шансов не так уж и много. Я так полагаю, что если кто-то представляет интерес, он сразу получает то, что ему обещают. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. Плюсный спис.
Про какой список он говорит? I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Ну или можно обеспечить охрану хотя бы отдельным местам, дабы выставить тех же стражей Кливана нарушителем порядка. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Если честно, пока что это звучит несколько натянуто. Потому что если бы действительно развивалось противостояние, то у вампиров есть такое маленькое преимущество, как возможность обращать всех, кто под руку подвернется. А уж толпа скалей даже достаточно опытных охотников, думаю, сможет запинать. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Хотел бы сделать заметку, что если я правильно понял нашего доктора, он не сказал, что с радостью воспользовался. Он сказал, что будет это держать в уме. Но у него еще есть дела. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. По-моему, самый глупый вопрос. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Ну, это он только спрашивал. Снова встретиться, ну, когда придет, тогда и встретиться. Так что... I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you.
I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Ну, что тут сказать? Кто-то слишком гонит лошадей, причем не там, где это действительно необходимо. Взять хотя бы нежелание доктора общаться с группами наиболее влиятельных эконов, как их здесь называют, в Лондоне. Потому что, ну, даже если взглянуть с точки зрения ученого, как раз таки его изучение бытия местных клыкастых как раз таки должно было подтолкнуть. Time to visit the Ascalon Club. Да, вот к этому. Так что его отрешенность не совсем соответствует его намерениям. Ладно. Не ожидал, что дело получится таким длинным. Ну что ж, попробую еще раз сходить до магазина. Ну а сейчас направимся уже непосредственно в клуб. И на этом пока что все.